CSIPM. Das steht für Civil Society and Indigenous People Mechanisms for Relationships with the UN. Also der größte Zusammenschluss, der die Stimmen aus der Zivilgesellschaft und von indigenen Menschen in die große Politik auf UN-Ebene trägt, um Nahrungsmangel und Unterernährung zu überwinden. Was die Betroffenen fordern und welche Maßnahmen gebraucht werden, damit es auch da ankommt, wo wir in der Zivilgesellschaft was davon haben. Das wird euch Sefu selbst erklären. Welcome Sefu, so glad to have you here on this stage. Listen to her, listen to this woman. Danke schön. Hello Berlin. Hello Berlin. Wie geht es Ihnen? Es ist ein kaltes Morgen, aber wir demonstrieren gegen GVO und gegen industrielle Landwirtschaft. Bitte wiederholen. Das ist mein Haken, das ist mein Land. Das ist für Bauern, das ist für Essen. Das ist mein Haken, das ist mein Land. Das ist für Bauern, das ist für Essen. Nicht ein Minuten mehr. Nicht ein Minuten mehr. Dankeschön. This is a call to action and a declaration of the principles by the Kenyan and African youth and the Global Women's March on the occasion of the civil society demonstration in the defense of the right to food. My name is Sefu Sani from Nairobi, Kenya. Food is not a political weapon, and food is not for profitability and business. A privilege for a few who can afford it. Food is a human right. If there is an agreement for defending the planet, if there is an agreement on sustainability, on conserving diversity, on human rights and on the right to nature, why don't those who have the power to do so act? Why don't the voices of those affected most matter? Why do we sit in boardrooms to discuss food? Why aren't we at the farms? Why are the investors and the food aiders leading the policy process? We represent the voices of the farmers. We represent the voices of the oppressed. We represent the voices of the marginalized. We represent the voices of the youth who are not represented in agriculture and food systems and in decision making. We represent the voices of women who partake in food production but are faced by inequalities of gender, of patriarchy and more. We represent the voices from the ground. Nahrung ist keine politische Waffe. Nahrung ist nicht für Rentabilität und Geschäft. Nahrung ist kein Privileg für einige wenige, die sie sich leisten können. Lebensmittel sind ein Menschenrecht. Wenn man sich einig ist über den Schutz des Planeten, über Nachhaltigkeit, über die Erhaltung der Entschuldigung. Wenn man sich einig ist über den Schutz des Planeten, über Nachhaltigkeit,
über die Erhaltung der Vielfalt, über die Menschenrechte und die Rechte der Natur. Warum handeln dann nicht diejenigen, die die Macht dazu haben? Warum haben die Stimmen derer, die am meisten betroffen sind, kein Gehör? Warum sitzen wir in Vorstandstagen und diskutieren über Lebensmitteltechnologie? Warum sind wir nicht auf den Bauernhöfen? Warum führen die Investoren und die Nahrungsmittelhilfe die politischen Prozesse an? Wir vertreten die Stimmen der Bauern. Wir vertreten die Stimmen der Unterdrückten. Wir vertreten die Stimmen der Marginalisierten. Wir vertreten die Stimmen der Jugend, die in der Landwirtschaft und in den Lebensmittelsystemen und bei der Entscheidungsfindung nicht vertreten ist. Wir vertreten die Stimmen der Frauen, die an Lebensmittelproduktion beteiligt sind, aber mit geschlechtsspezifischen geschlechtsspezifischen und patriarchalen Ungleichheiten konfrontiert sind. Wir vertreten die Stimmen von unten. Die vertreten Stimmen von unten. Aus den bedürftigsten Sektoren und aus den hungrigsten Ländern schreien wir auf. Now we have to change things. From the neediest sectors and from the hungriest countries, we cry out, not a minute more. We cry out. We cry out for the right to adequate food and nutrition for all. We cry out for human rights as a guide in the fight against hunger and social exclusion. We cry out for women's rights, and on behalf of the World March of Women and as part of the civil society and indigenous peoples mechanism, we demand that geopolitics does not block the coordinated response to the global food crisis. We cry out for the right to produce what we eat and eat what we produce. We cry out for the right to food for rural peoples, for peasants, for indigenous peoples, and to those living in occupied territories. We cry out for inclusivity of youth and women, especially the urban insecure, the rural folk, and the marginalized. We cry out for advocacy of the voices from the ground and public policy led by peasants and farmers, and public investment of 10% national budgets to agriculture. We cry out, not a minute more! For the eradication of chemical fertilizers, for the eradication of GMO, and the eradication of industrial agriculture. We cry out, not a minute more! For agroecology, for family farms, for climate and ecological justice. We cry out, not a minute more! We are sick of crisis profiteering. We call for good food and we call for farming. And as we end, I urge you to join me in this song. Heel die Welt mag sie in bessere Welt. Für dich und für mich und die ganze Menschlichkeit. Es gibt Leute sterben und die ganze Liebe sterben. Mag sie in bessere Welt. Für dich und für mich. Heal the world, sing with me. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me.
Vielen Dank.